Let me make sure somebody can unmute themselves. Sorry. Go ahead. You can unmute yourself. Go ahead. Go ahead, Adandimbo. Eze bi n'eluigwe ọgọrọ a na-akpụ n'ala. Chukwu okike ya akpọgo. Eze bi n'eluigwe ụmụ gị agbakọnata. Nna m anyị na-eme ibe isi anyị na-eme ya ka anyị nọ na-eme. Onweghị ibe ọzọ anyị bụ n'obi ahụ njem nwere onwe. Ya ka anyị na-eji ijie. Anyị wee na-asị gị ezi Chineke biko bịa ka ị nọnyere anyị. Chụọrọ anyị ka a lawa ajọ mmụọ ajọ mmadụ ọkachasị ndị sabo. Ndị si na Biafra ya abịa ndị na-anụ ọgụ niile ebe a na-anụ ka ha wee fụdatị na Biafra ya abịa si Chukwu biko ọgụ ahụgụ nwa ya nụrụ anyị ya gọzie anyị Chineke gọzie ụmụ ife gọzie ụmụ Biafra niile ebe ọnwụ na anyị niile anọ ezi Chineke ma ana m akpọkwa gị n'isi awalida maazị Nnamdị Kanụ Ọhamadike nọnyere m ihe gbaala m ya ume were dọkịta na-agwọ ya ọya Chineke biko ọkwago ka nwee onye ọzọ otu aka aka na-akpọkwa n'isi ọbata obie udu akọ mmiri na mbiko ihe niile ugoko ọdịnaka anyị eme nke anyị ji nwụrụ mmadụ ma agụnwa ya eme nke iji wu Chukwu na m ana m asị aka ọwụna ụdọ ọwụna ezumezu ọwụna osi n'elu osi na ọwụ ikwu ọwụ ibe ọwụ onye ọzọkwa anya wụrụ ndị ji ọbata obi eji awalida maazị Nnamdị Kanụ asị m aka ha gbajie asị m tinyere ha ọgbaghara ebe ọbụla ba nọ na tinyere ha ọgbaghara were ọgbaghara tinye n'etiti ya Chineke pịaba m ụtarị mee ka ọkụgbu ha na-arụ mee ka ezumezu ha niile ha saa kpọpụtara ya awalida maazị Nnamdị Kanụ n'ọbata obi ya na m otu a ka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yoo onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme nwa onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ m nwa na-eche echiche ọjọọ megide ihe asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ m nwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa ya wụrụ ebe ọsọkwa na-agwụ ije ọ na-agba n'elu ọ na-agba ya n'ala ọ na-agba n'okwu n'ala ọ na-agba n'elu bed asụ Chukwu asụ megide ekwene kaba binye nna m ọbịa onye ọsọkwa anya n'ihu emekọ na-ebele alili aka weluo mgbe niile maybe you go ya gora ya megide I like it all right, thank you so much. Welcome, dear friends. Thank you so much for that wonderful prayer. We thank God for this opportunity to thank our own Obata Obie, His Excellency, the Prime Minister of the United States of Biafra. Anun Kankan. Odagu Galili, Odagu, Mua Galili Mua, Obata Obie, Uzuaka
base ka anyị nọzi n'elu ihe na mbụ na mbugodi ihe m chọrọ ime ka Ngozi Ọrabeze mata ya bụ eziokwu ọgbata obi atụkwara ya nga terorizm 6 years terorizm ị nwere idea ada ọgbata obi Simon Ekpa Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism ị nwere idea okay for editing apụtago mba ihe na-ekwu ihe dị na news ka nna eme analyze okay because enwere ihe some people enwe ha idea ha just na-agba kpere Finland tụrụ ya nga 6 years for terrorism Ngozi Ọrabeze bụ chief of staff Simon Ekpa bụ the chief of terrorism so Ngozi Ọrabeze nwere question to answer because ọma ihe mere ọgbata obi eji were mee terrorism o so were support ọgbata obi na terrorism o mere so ọ bụrụ ọmụnwa bụ lawyer Ngozi Ọrabeze nwere question to answer yes because mgbe niile ahụ Simon Ekpa dey terrorize ebe niile ahụ ọ na-eme terrorism ahụ Ngozi Ọrabeze so ya kee ihe o mere and onye nwa Ngozi Ọrabeze na-negotiate ihe that place maka chief of staff chief of staff to Simon Ekpa who the terrorist atụrụ nga 6 years then Chukwu Nkere alias Isaiah Anyaogu who the finance minister na-eweta ego Simon Ekpa ji terrorize ndị ọ na-terrorize so which means I been a terrorism case. One person and her carry terrorism thing here like that. One person they make terrorism. One person name in no begin no change no begin we ke pure one na street but we show them mad e watara. I had to way each but the plan terrorist city to e pedi pe na court we take evidence from everywhere. The chief of staff will do something on ayama. Yes. So the court consider me right. Consider me right. Sure. I'm going to invite a phone number. Yeah, I got for communication. Young one over to be at the plan. I saw the terrorists over to be at them. More results also not over to be only make terrorists. Okay, we are Chieko, Simon Ejiheko. Okay, we are take a terrorism. So before I just send the ego terrorism, Simon is terrorism now. Oh, when Catania Simon para before I send the Simon they go to terrorism. And when both jobs also now Simon plan we need that. So Hane me going Hane no the jam how if that is what goes around comes around. Sure. Hane feel na Simon Ekpa I can make arrest one by one. They have questions to answer. Because that is how it works. And when people are going to profit now, and when the case is there, something they do. I got you on that. I got you on that. I'm going to Chinese pass release, but I got you on that. Oh, good, yeah. Get him about this particular thing. Get him about a phone, got to your phone. But communication even with that person, must say when other people in our plan, because so we is. Can't on that terrorism, I had to decide Simon Ekpa. So, we are here watching them. In the multi years on them, if Basara Ngozi Ọrabeze, also be literate or very educated, according to the information they here in a public data. Nne ndewo ezi nne ndewo ụmụ Biafra ndewo mụ na mama ezi nne Stella mọmi anyị mama Biafra anọ nga ọ sị unu happy Sunday nne kelee ụmụ Biafra kedu ụmụ Biafra ụmụ ọma m ji eme pompos ụmụ Biafra elọtụ unu mere USB ha rụ mma emere m mama mere program n'ụtụtụ m na-asị abịa si ya na otu onye jụọ ma na-asa asa na ndị Igbo ahụdo onwe ha n'anya nne m ọkwa eziokwu ha sị onye ọ na-asụdụ gị na Igbo ahụdo onwe ya n'anya ọ bụ ndị efurifu USB the love nọ na USB dị uncompromised so biko mama ekwuru gara na mbụ ana m ekele ka ekere ụwa n'igwe
n'isi Nnamdi Kanu, n'isi Simon Ekpa, n'isi Agụ Nwaanyị the finisher, n'isi all our gallant men and the women, all our media teams, our cabinet men and the women. Asị m ka ekere ụwa n'igwe ya chekwawa ụlọ ụtụtụ na ehihie ogologo ndụ na ahụ isi ike ihe ụlọ obi eji asụ ụmụaka ha akụ ụlọ unu gbuo n'aka nri unu ga-ebute ihe ọma, unu na-egbuo n'aka ekpe unu ga-ebute ihe ọma. Ihe anyị na-achọ onwe ihe anyị achọgaba ihe onye ọzọ. Nnamdi Kanu ga-apụta n'ike na ebube were flag ahụ onwe ihe ọ na-ayọ onye ga-adị akamụba nke ụwa, ihe ọyọ ga-ahụ ka anyị nwere onwe anyị ka anyị bie ndụ dị ka ndị mmadụ. Ofu ihe ahụ ka Simon Ekpa kwuru, ofu ihe ahụ ka mụ na ụlọ na-ekwu maka ụmụ anyị na ụmụ ụmụ anyị. Anyị na-asị Chineke onye malitere ọrụ ọma n'ime ndụ Nnamdi Kanu na Simon Ekpa na anyị niile a na-ekwu okwu Biafra, ọ ga-arụ ya ruo ọgwụgwụ. Asị m n'ụbọchị taa Nnamdi Kanu kwuru ya na Britain, UK ga-ada na ha. Isiokwu ntawo reality has hit British. O hituola ha. Enwere ihe a na-akpọ inflection ma ebe ahụ na onye nwe onye nọ UK jụọ ya, inflation is when too much money is chasing fewer goods. Ugbu a enwere mgbe enwere inflation ahụ na zoo. Inflation ị ga-ebu abụ ego were gaa ahịa bete gị zụọ ihe ị ga-azụta awụ sọsọ ihe ị ga-eji polite mba ga-eme gị na-eji ala. Yes, ọ ihe a na-akpọ inflation. So o hitoole UK. Some of them are ndị ebe ahụ na-relocate. Africa is rising. Ile anya n'ihe na-eme na Burkina Faso. That Africa is rising. And oge na-adịghị anya our leader Nnamdi Kanu and Simon Ekpa ga-apụta. Ọnwụ Biafra wee ebe olileanya mụzi na. So ụmụnne m ihe niile unu na-eme, onye na-eme nke ọ na-eme, ọwụ site n'okwu ọnụ, ọwụ site n'icreate awareness, ọwụ site n'ego, ọ site n'iji ụkwụ. Otu ọbụla isi na-eme ịhụ na nwere onwe ya anyị na-ekwu maka ya na anyị nwere n'onwe anyị na anyị ga-emejikwa n'obodo anyị arị mma. Ana m asị Chineke ya gozie onye niile, kwado niile n'ụzọ pụrụ iche n'aha Chukwu Okike Abiama pụrụ ihe niile. Ndị niile sị na Biafra agaghị abịa, ndị niile sị na ihe ọma adịghị hụ na mma na nwere onwe na anyị agaghị enwere onwe anyị, agaghị esi n'ala ezere mmiri. So ọ bụ ihe a ka m sị ka m eme gị n'ikwu ma kelee gị n'ọrụ ọma ị na-arịọ karịchaa ekpere ada ndị ochi ị na-eji ebido ya pụtara maka ọ gaghị adị mma na a na-awụ adụpụ asa arachara nwaanyị ya pụpara asa arachara asị ya. N'ụbọchị taa ọ bụrụ na ị na-eso nọ n'ihe onyonyo na-ele ọwụ na-ege, ọ bụ eziokwu na m anaghị ege okwu ala adịọra mma m nọrọ ihe o kwuru wuturu ya platform. So onye ọbụla a na-ege okwu gị ga-amasị ya ese data adịọra mma ọnọkwa pens egwu ọ na-aga na ahụ had I known that betrayers will lead me astray, I would have stayed to USB. Now I don't have a place to go. I swear. Because reality is only. Yes. Ndị niile na ha so emene gịnị abalị ya brasaka ma jesu abrasaka. Ugbu ọ dị ka ụsọ ọwụda ama ịlọ ọwụ ha anụ a. Okay, nowhere to be found. Aparawo is nowhere to be found. Van emenia ruto ya jụọ ya ka nga jụrụ nkwụ mepe ya. So onye ọbụla ma onye ọwụ gara ya nso ga-amabapụ Adadịọra mma ọnọkwa n'ihe mwute. Ada ndị bụ na ndị egede ọwụ. Ada ndị bụ na ndị egede ọwụ nne. Mama Biafra ada na ahụ mmepe ya ọ naghị apụta. So ọ bụla mmadụ ị na-eme ihe dị mma ị
ya na-emechi ike echela mgbe mmadụ tụrụ gị ma ọ bụ mgbe na tụrụ onye mere na gị ihe maka gịnị ụgwọ ọrụ ga-adị maka akwụkwọ nsọ kwuchiri okwu sị onye na-eme nke ọma ya mere ga n'ihu onye na-eme nke ọjọọ ya mere ga n'ihu n'ụbọchị ikpeazụ na a ga-akwụ gị ụgwọ ọrụ gị dịka i siri rụọ ya so ndị niile bụ ebumnuche Adadịọramma nwere ọtụrụ motiv na USB ihe ọ chọrọ bụ popularity and to make money uche gị dị ya to make money so and mgbe ọ bịara hụ na that way a na-edibe ọka ya create a platform my happiness in order that na ana m ebu ụzọ ahụ ihe before anọ m na platform ya ka m jiri aka m si ya wepụ m na ihe m na-ahụ ala academy megide ihe a Chineke mebere m chi ebe ahụ pụọ ya hụrụ ma enwere ike onye ha nọrọ nga ahụ without knowing the truth mgbe ihe obi ụtọ nwụrụ na ndị niile na-asọpọtụ ya nụ ike otu onye ha all those efus na-asọpọtụ Adadịọramma enwezi nke na-apụta ha niile na-aba na gbangịtị ozie nọ na windo ọ na-adị mma mụọ nwoke ya wụrụ nwoke amụọ nwaanyị ya wụrụ nwaanyị maka ọtụtụ ndụ owu nwoke dịta amadaghị ihe ọtụtụ ụmụ nwaanyị amaghị ihe maka onye ọbụla nne so gị Adadịọramma na-anụ olu okwu ya na-anụ ihe niile ga-ama na Adadịọramma nwoke efuru efu and mgbe ọ chịrịla ndị niile ahụ mee gịnị tee ha aka so obi ụtọ mụrụ na agụ nwaanyị is doing the needful so onye ọbụla na-eme ka ọ na-eme ya jisie ike elekwala mmadụ anya maka gịnị asụ soja go soja come baba can still remain ọ bụrụ na ị batara yesterday 3 weeks ago na fundraising ya arịgo ka gị berụ akwa 2 weeks ago ya arịgote yesterday was marvelous people are turned up so ihe anyị na-eme ọ ihe mmụọ is a spiritual things and our people are coming for the realization bekee kwede m ọsụsụ our people abịawala na mmata na nghọta mmazi nke eziokwu so I don't care onye ọbịa bere now ọ bịara n'ọtụtụ ha amatasị yes na ihe anyị na-ekwu onye were sa ahụ anyị aka ahụ anyị egwu anyị kacha ụwa alarị mma anwụ amara na asha ahụ anyị aka ahụ anyị egwu anyị kacha alarị mma so ọ bụrụ na ị kwudosiri ike be proud of yourself be happy be happy na aha gị so n'aha ndị ọ ga-awụ otu onye ma mmadụ abụọ ndụdụ ga-echeta gị si yes mmadụ dịka Humble Lion mmadụ dịka Ada Simon ebe mmadụ dịka Exodus TV mmadụ dịka Kai TV ndị dịgasị iche iche ndị niile a na-ekwu ekwu Biafran TV ijele nwaanyị ha Biafran TV yes Ada Simon ebe ha ndị niile pụtara na-ekwu okwu na-agbasha ya maka mgbe Jehova lụsịrị progress dị analyze na ndị progress dị analyze yes progress mgbe Jehova lụsịrị ọrụ na haleluya ga-ada na ndị na-amaghị ga-amara na Jizọs ka anyị ji aba Chukwu Okike Abiama ka Biafra ichi anyị ji aba and o gosiri ihe o jiri wụrụ chi ile anyị ihe banyere our leader and Simon Ekpa the table is turning for our good. The table is turning. So onye ọbụla nọchi ike ọ na-atọkwala egwu a na-awụ ngwa ndị mmadụ private conversations ngwa ha na ọ bụ osisi na-amị mkpụrụ ka a na-ama mkpeke osisi ahụ na-ada amị mkpụrụ gị pụta gị gafere nwe onye le gị so ataka ọbụla a na-enye Dr. Abaeze wụ na ọ na-emete ihe ahụ ataka ọbụla a na-enye gị owo data ihe ị na-ekwute ya enwere ọzọ ịda na mgbe m sị gị na adụmanwe agha viewers ga-esi na anaghị eme m atak I should continue even nke m mere now the greatest enwere m 7 subscribers just this morning. Wow. So God is faithful. Yes.
Yes, so I alarubu, I emeribu. So keep on doing us proud. When you are away, United States of Biafra, he or she must be proud of you. But he now, what it is. You see? Thank you, Biafrans. Thank you. Thank you, my lovely people. The people I'm proud of. But I'm checking out one Biafra, Obioma na Abam. Ezigbo Obioma nne. Ezigbo Obioma na Abam. Ezigbo Enwe mgbe Obioma. ndị chọrọ ịma ọkụ m nọ mma Simon ebe ha Chineke nọ n'ọdụrụ n'otu nwa na-adị ka Simon ebe nwee echiche o nwere na ihe niile. So isi a na-ebu m. Thank you, my darling. Thank you. Mma Nnamdi Kanu, Obioma na Abam. Mma Biafra asa ama m ebe a. So I am the happiest woman being in your midst. Thank you. Joy. Thank you. Thank you. Chukwu Okike Abiama. Good husband and a good father. I had a Jamana Biafra. Sure. Sure. Thank you. Biafra sekele Dewo. Thank you. Thank you. You're welcome. Thank you. Ụmụ Chukwu Okike Abiama ndị ọma m ji eme ọnụ. I believe ku na bụ na ekene dị live bottle. Mommy Esther. Mommy Esther onye ọbụla ama ya. Nna anyị unu ga na-anụkwa unu ya na fundraising. Ya nwa na-agụ egwu. Ekene m unu onye ọbụla. Ana m ekene maazị ka m bido n'isi na ọtasị m ka ana m ekene maazị Emeka Justin. Ana m ekene Mommy Jagwa. Ana m ekene Mommy Rose. Ya wụ the goddess. A great woman. Mmụọ ji na-arụ ọrụ. Nne m Chukwu gozie gị, gbaa gị ume. Nye m na-arịọ n'isi gị ogologo ndụ na-arụ isi ike. Ana m asị promotion ebe ị na-arụ ọrụ. Ana m asị onye na-echere gị echiche ọjọọ. Back to sender to that person. Ihe ọ bụla itiri aka ga-abụ ngozi. Ngozi dị anyị na-eje. Ndewo Ezinne. Thank you so much. Ka m bido n'ụkpọwa ihe m nọ na-akpọ before Mommy si ka o kwuoro unu. Enwere ebe m na-akpọpụle. 360. I know they've always been good people. Enwere ebe m na-akpọpụle. Enwere ihe ndị m ji n'aka. Humble idiot. Onye ma family only kpecha from Nangozo Alabeze. You told me that you will in Iyebum. You told me that you will be my end. How many family keep Bolone? But a humble idiot. How many family keep Bolone? Dịka ọ dị ndụ. Onye nụ nga ọ nọ na-ekwu ọ dịka ọ dị ndụ. Egwu. Isi na ị ga-egbu gị. Onye nwụrụ n'anwụ. Ị hụla nga egburu onye nwụrụ n'anwụ before. Onye na-adịghịzi ndụ ụfọdụ ya. Ka echeki nụ ndụ adịghị ọzọ. Onye hụ ka ọ na-egosi ile na ọ dị ndụ. Ozu nwụrụ anwụ. And the amụma niile ivulu mbacha niile wasị. Because na amụma niile ivulu bụ nwere mgbe ivulu ma mma na mma nọ na this mess nọ na amụma ịsị nna mma nọ n'elu eluigwe na mụ ya wụ onye ya wụ ịmakwa ebe nkara ịnọ kịta gbanyezie n'anya my condition. Ebe na amụma gị niile wasị na o nwere eziokwu dị ya nụ. Is Namunga ya a great woman, the whole world, the one in ya maka naso, the Kumaka Nese Kulumanaso Promo. And I'm no catching, no if you follow. Mona Carolina and Bez, and I catch you. I even I now. Go on when the season and Janos, Nenu Catchen, the Jena social media. Everyone among my walk. Okay. Nah, thank God that I began myself. Iburi amụma ịhụnanụ
amụma ebu. Enwere ihe m chọrọ igwu unu maka ihe. Enwere ihe m chọrọ igwu unu maka ihe mmụọ. Onye metere ihe mmụọ. Onye ji aka ya dọrọ mmụọ donye onwe ya. Onye ma ọjọọ mmụọ. The video m chọrọ izi unu gee ya. Unu amara nga ihe meghe ude na-anọ na France. Ihe meghe ya nga oshi. O ji aka ya mete ihe o ji aka ya kpọọ mmụọ sọwụrụ ya nwa na-emegide nwaanyị ka nwaanyị na mmụọ na o megide ya. Enwe onye chụghị ya. Enwe onye tara akị gị ya. Ọ mmụọ. Believe me. So watch ya nụ ihe o kwuru, ihe o kpere. Ọ ya ka unu ga-eji amata. Just unu gecha the thing, unu ashia ya. Ka udele aha ya, udele anọ na France, ọ ga-arịzi nye ọfụma. Echiche si ọkwa ihe ahụ. Ọ ya mere every morning mpụtaghara m na-ekpule yi the thing ka ọ mara nga ihe emeghị ya shi ya. So that ụmụ ya kwụnye ọgwụkwọ ụmụ ya sị ọhịa ahụ ji aka ya kpata, nye nwa ji aka ya kpata, a na-asị na akpasu aṅụ, nye nwa ji aka ya akpasu aṅụ, nye nwa ji aka ya dọrọ mmụọ donye onwe ya. Today na mmụọ na-apịa m oyaka. Gechanụ ya unu ashia ya so that ndị hụrụ ya n'anya si ya ụmụ ahịa ọ ga-eme o meghara ahịa ahụ mmụọ hapụ ya. Enwe onye chụghị ya. Nobody tara aka ha. Believe me, o ji aka ya dọrọ mmụọ na-apịa oyaka. Na moto aka si welekwa awa COS wee tinye gị n'aka nna m ọkwago nwa wike yo. Onye emekwe nke o ji wụrụ mmadụ n'ọkwago Chukwu na-eme. Nwa onye na-enye ike ajọ mmụọ ajọ mmadụ uke mmụọ uke mmadụ ebe ọsọkwa anya si onye ọsọkwa anya wụrụ ọsọkwa wụrụ mụnwa na-eche echiche ọjọọ megide ihe asụ Chineke megide onye ọbụla na-emegide COS ayo ise ọwụrụ mụnwa na-emegide ya emegide m ise onye ọsọkwa mbewa. Ụmụnne m ọkụdova ọchịchị dị too much. Mụnwa na onwe m adịghị m sef. Hafchakwa na nọ n'obodo a adịrọ m sef. Anything can happen at any time. Anything can happen at any time. The people I now fight are agents of darkness. They work with Nigeria. They eat with Nigeria. They do everything with Nigeria. They are following me. They are tracking me. They are everything in me. And they follow. And I just can make mistake. They are waiting for mistake. Just one mistake. And that mistake, I'm why because I come down. And another thing I make on any day, on be thrown off on anything, Pasalam, on an educate me attack or woman, I don't know, I wanna, one neighbor my attack is see, on your blue goes on a base. On your blue because on some akani akepe. The agent is too much. On one was of a zero, by spiritually, physic, everything. But by spiritually, Obieze even o kwesịrị iwu sef Obieze nwe onye kwesịrị maka ọ bụ Obieze na-awụ onye chi gị ọ bụ Obieze onye chi gị oh no return the thing is very funny ọ bụ Obieze ị mama na nwaanyị a o kwesịrị ibi eri ọbọtọ
Oh, Makobe, you get to be as and no, then you'll be as a gay fiend, you'll do it to be as a gay fiend. I'm your baby, Mbahara. I'm your baby, Bahara, more happier. They get all come one, you get my money do. Onye onye kwuru okwu taa na ngozi ọra bụ eze na ọ ga-eme ya ka na ọ ka gị na ọ kakwa ya giz that unu ahụ na ụmụnne dị nwaanyị na-atọ m ọchị ya. The problem bụ na ọ ma ihe ọ ya eme, she know what to do, but because of Obieze achọghị ka the woman mee the thing. Unu ahụ na anụ dị iwe Romi juice jiri bọcha, the way Romi juice jiri bọcha. Na-atụfughị na-egbughị oge. Ezinne ndewo, nne m Juliana ndewo, Juliana Obi ndewo, Chukwu gozie gị. Happy Sunday nne, happy Sunday. Ka anyị gbapụ na ya ọsọ n'oge In 1914, Nigeria was created by one sick man called Lugard. And there is nobody called a Nigerian. If you go to Lagos and there's somebody in the bus and they ask, how many people are in the bus? They say 5 persons and 1 Gambari. Who is a Gambari? Is he not supposed to be a Nigerian? If you go there, you go to the north, they say Nyamiri. You go there, Berebe Banzani. If they are rioting in Kano, they will not look for Ghanaians to kill. They will look for Igbos, Yorubas, and Ijaws to kill. The same is everywhere. So where is the Nigeria we are talking about? Until the issues of the Niger Delta and the people who are dispossessed of their sovereignty is solved, there will be no peace. And people like us will not agree. Because the Bible says, and I want to quote, how can I sing the Lord God's song in a strange land? How can I, an Ijaw man, be called a Nigerian and be made to sing a Nigerian national anthem when I am not a Nigerian? I live and die an Ijaw man. I will never become a Nigerian or a River State man. I am not. This battle stand called River State, why was it created? To cause confusion. When the Igbos rose against the Nigerian oppressive state, in order to cause confusion between we and our brothers, the Igbos, Gowon deceitfully created what he called River State, another battle stand, another homeland for dispossessed people. I want to say that our fight, the fight of Ken Saro-Wiwa, Isaac Boro, and all the fallen heroes is to reclaim our stolen sovereignty. For this, I was detained for 2 years.
10 months, 13 days on the ground by the maximum ruler of the Nigerian state, General Olusegun Obasanjo. In 1914, Nigeria was created. Ụmụnne m ọkwa asarị dọkụgbọ kwuge distin. Ọkwa na asarị dọkụgbọ. Ọkwa na asarị dọkụgbọ. Everyone listening to me know today that the restoration of our country is not left in anyone's hand. That's why I try as much as possible to let everyone know that everyone have a role to play in the full restoration of our country. We've already declared the United States of Biafra. I don't care what anyone thinks. No one can take away from that. I promise you that. Even the delegitimized governors, they know they are currently occupying a foreign land. It's only going to be a matter of time they will carry their bags and run away from Biafra land. I promise you that. Yes. Because you cannot go to a nation and overtake that nation. And we see that happening in different parts of the world today. Personally, and for Biafrans, that's why we've instituted appropriate measures in the United States of Biafra Constitution. And I encourage everyone to grab our Constitution and read it. You cannot go to a country and overtake the structures, the policies, the reason, the history of those people. Those history, only the people that belong to that country. Originally, we maintain that. If you don't maintain that, the immigrants and the foreigners, they will take over your land. It's a promise. When America left Europe to come and sojourn to find this current place called the United States of America, it was not by accident. They were tired of the laws that existed from where they left. They were tired of the taxes that were imposed on them from where they left. They were tired of injustice from where they left. That was why America left and come to their present settlement called the United States of America, where they try to be one of the best countries in the world. No one, excuse me, Marcus, mute yourself. No one can take that away from these people. No one can take that away from the people. That is the way United States of Biafra is being structured. We have a history, we have a culture, we have things that are peculiar to us, which no one that is coming into our country will try to rewrite that story. That will never happen. So again, I just want to thank Victor Thomas for what you did with the BNG. I was very, very honored to be in the presence of all of you. I saw the passion, I saw the commitment, I saw the happiness, I saw the people that have put themselves together and they say, not anymore, not again. With Tinubu and Soludo and those are them are determine who they are as a people. And I thank you so much with all the people that gathered that day.
to host me. I truly appreciate it. We thank you so much for what you do. This is a time to triple whatever you do. And to know that the only thing holding us is ourselves. We are the only one holding ourselves. The trickery, the criminality, the subjugation, the oppression, the killing by Tinubu, Soludo, Hope Uzodinma, Oti, and Co. Ohanes and Igbo. That killing can only be stopped by us. You are not going to wait until they stop the killing. No, because they can never do that. They are already there to champion the agenda of one Nigeria. And again, I wanted to bring to notice I hear people calling that the criminality that Nigeria said is using to do on the Tiger base. On the Tiger base. Inside that Tiger base, thousands of innocent Biafrans are being locked up in that Tiger base. Thousands of innocent Biafrans that have not committed any crime are being locked up in that Tiger base. And my answer to this is this. In that Tiger base, it is near your house. It's behind your house. You have the Igwes, the community leaders around that Tiger base. You all are there. You all are there. Why this killing is going on? They take your able-bodied men and women. They take your daughters. They take your children. They lock them up in that Tiger base. And it is right behind you. It is right in your community. The Igwes, the leaders there, the able-bodied men and women in that environment. And you have the person in charge of that Tiger base is a reintegrated terrorist sent in by Tinubu. And you are there romancing words, asking him, trying to placate. And then this person in charge of that Tiger base, he recruits more reintegrated terrorists of Nigeria into that Tiger base. And they are holding positions, administrative positions. And you all are there calling Dr. Robertson. And it is right behind you, beside you. And you think when you just pass that Tiger base and you see your sons and daughters being locked up for nothing, that it is Dr. Robertson will come and stop it. No. You, that Tiger base is near your house. The Igwe there, the governors, the Biafran governors there, the Biafran elite schools there. That Tiger base is your task. It is your responsibility to crumble that Tiger base so that you can release the thousands of innocent Biafrans Tinubu and Soludo and Hope Uzodinma have locked up in that place. That task is for you. Stop calling Dr. Robertson. Go and stop it. You have the right as a people to stop it. The few terrorists that are in charge of that Tiger base, they are 1% out of 99. They are 1% and you are 99%. Go ahead and stop that. Crumble that place and release all your people they are holding there. Nobody can do that for you except you as a people. We are the only one that will do that. We are not going to be everywhere. Onye do now the kind of PM Simon Eka. So stop calling Dr. Robertson. The Fulani terrorist that is in charge of Tiger Base, you must go and make sure he does not continue to arrest, kill your people, our people there. It is a collective responsibility. By the time each of the 2 or 3 or 4 times, they will run away from that place. I promise you that. So go ahead, please. Okay. Where is Honorable Victor? I heard Honorable Victor's voice before. Honorable
All right, so yesterday, some Fulani in the bush area of Ogbobia, Ogboju, Otukpo local government area reached out to me in pains, and they narrated to me what happened to them, and not just that, the injustice and the involvement of the Nigerian police in this particular case. So this thing happened on Friday. Today is Sunday. It happened on Friday. So according to the Fulani, they said to me that one of their most respected Alhaji, his name is Alhaji Foda, that the man has a lot of cows and he has a lot of workers taking care of the cow. That this man woke up one morning and said, that's on Friday, that he said he wanted to go and check the cows in the bush. So he carried one of his workers and then they were on bike, not knowing that an ambush was laid in the bush. Sadly, they entered into the trap of the people that laid the ambush, and that was how they were surrounded by more than 10 persons. So immediately they pulled out a gun, and as they pulled out a gun, the worker of the Alhaji immediately ran away. That they held him, but he just pulled out his knife. So he pulled out his knife, they saw his knife, and that was how he ran away. While he was running, he heard gunshots. As he heard gunshots, he ran away, and then he now called his brothers to tell them what had happened. So immediately he told them what had happened. They went straight to the military base that is close to the Ogbobia, Ogboju area. They went to the military base and said, our brother had been ambushed. We don't know if he's alive. If he's dead, we just need his body. Let us take his body. Please, let's go. So that was how the member of Nigerian army followed them into the bush. Sadly, they met those people that laid the ambush, and they met the body of Alhaji Foda. Those people shot Alhaji Foda. So immediately they got there, the people that laid the ambush, they were still there. That was how they saw the army and they started running away. The member of Nigerian army chased them down, and then they were able to arrest one person. When they arrested the person, they took the person straight to Ogoli Divisional Police Station. When they got to Ogoli Divisional Police Station, they handed that suspect to the DPO. The DPO's name is Musa Mohammed. As they handed him over to Musa Mohammed, they left. When they left, they now called them back. Somebody around the police station called them back to say, the DPO Musa Mohammed have released the suspect. They immediately came back to the station and they asked the DPO that, where's the suspect that spied Alhaji Foda? Then the DPO said, he has released him. They said, why would you release somebody that laid ambush for Alhaji Foda, one of our own? Then the DPO said they don't have any right to tell him what to do or how to do his job. That's who gave Fulani the right to tell him to arrest somebody for them. Later, they now received more calls that even the cows that Alhaji Foda had, that they've ambushed the cows and they bite the cows and they took some of them away. Now, I was not there. They reported to me and they sent me evidence. This is what I have to say. I would like the Inspector General of Police, Kayode Egbetokun, to mount an investigation on this matter, and also the Benue State government. If truly this thing happened and it was reported to the police, and the policeman, the DPO in charge, lets the suspects go away, you know this is not good. This is injustice, and it is not good. For them to come and tell me, they obviously want me to publish it. And also, even if they did not tell me to publish it, I will still publish it for a reason. Please, the Inspector General of Police, the Benue State government, you need to mount an investigation on that DPO. Because if you are a policeman and a DPO, you are supposed to bring peace to the society. If they bring something like this to you, you cannot resolve it peacefully. You are telling them that nobody can tell you to release anybody or to arrest anybody. It's not good. It's not good. Now, human being life would they talk about here. Now, human being life would they talk about here. This is really, really sad. So to the Inspector General of Police, please mount an investigation on DPO Musa Mohammed and also the Benue State government. Because now like this, they start now. Problem don't start. They don't start to the pipe by themselves. War don't start. They don't start problem. Benue State, Jos and Co, they need to be managed properly by people that have security experience and people that know how to do peaceful resolution. Please, I will expect a news from the Inspector General of Police and also from the Benue State government. And if
See, save this video before they go delete them. See this video now, eh? Just listen and see what they are saying. Share the video immediately. I just getting this video now. Listen. If I slap you, you are very stupid. Delete it. Collect and delete it. Are you deleting it? This video where they see like this now, eh? Now soldier, now prepare. See what I carry now. See, when I know waiting the day like this. Team. Now waiting a package for inside this particular bag where they see for this place that. And they see what they put inside, where they shoot come out. Eh? The granite now, where they package put inside. Now waiting the food for those bags where they see for that place. Now soldier, now they package that thing. This thing. Now soldier, now they package them for bags like that. They send and they go give in group where they for inside bush. When we say they carry and they run all these operations where they happen like this. No, shall no say some of all these kidnapping where they happen like this for this particular country, all this is security. Now still from the people who we say this country they for their hand, now them still the cost waiting to happen. Imagine say soldier package all this kind of thing. They send they go give in group. You know they wonder why you go see where people are on their journey. You go see people who say they're in full uniform. They go come, they clear the motor. And hence the driver go, they stop confidently until say na Nigerian soldier and the person is on uniform. Before you know it, they will clear the person inside the bush. They will clear the person inside the bush. Either they buy the driver and take over the motor, or they command the driver will then take the motor inside the forest. On that process, they will start to be searching some people, collecting things from people. Or if they figure out that there are people that have money enough, they will kidnap them and start looking for ransom. Now, this particular soldier now don't package the instrument. We say that they carry work, they kala and the granite package and they go give them for inside bush. Now they don't finally catch them. You can't see what they call the talk. Say no video ram, no post them, delete it. See me, I go to bring out all these updates. I no go delete them. As soon as they try make una cover up, me I go to carry them, they come out. That is why if you know they follow this my page, if you know they follow them, you are making a very big mistake. To be honest, because there are a lot of things. When we say some of all these are people that they hide, me with I do open them. I do open and make people they see what happen, so that you will be updated based on what they go on for this particular country. If I no can come here now, you no go know about this particular video. You don't see whether they talk say delete them. They think say they're smart or they're wise. See, in fact, 99.9% of the insecurity we have in this country is still from our own people where we say we are giving our trust on. You see, even the security agencies where even they there, because they talk say, make them delete the video, make them no video. For waiting. But if na Igbo man when they catch like this now, they don't before self them go to do anything, they don't already buy them. Waiting and go tag and say we caught IPOB member. We caught all these unknown go men. Now waiting and go tag and be that. Then go carry all those bags like that, open and well. Video ram. See, save this video before then go delete them. See this video now, eh? Just listen and see what they are saying. Share the video immediately. I just getting this video now. Listen. If I slap you, you are very stupid. Delete it. Collect and delete it. Are you deleting it? This video where they see. Nigeria is entering a new moment. A moment the government did not plan for. A moment they can no longer ignore. For months, Nnamdi Kanu has been locked away. Life sentence. Moved to Sokoto prison. Cut off. Hidden. Forgotten by many, but not by everyone. But something is changing. Quiet meetings. Soft movements. Private talks inside Abuja. Talks that point to one truth. ***, keeping Nnamdi Kanu in prison forever is becoming harder than releasing him. ***. Not because the government wants to look weak. Not because they suddenly feel sorry for him. But because the pressure around them is rising from all sides. Nigeria has entered a period where every decision carries weight. Every move by the government is watched closely. Every policy is questioned. And in the middle of all this, one case stands out more than any other: Nnamdi Kanu. His imprisonment was meant to close a chapter, but instead, it opened a deeper one. The government thought the sentence would calm the tension.
They believed that moving him to Sokoto would send a strong message. They believed silence would follow. But silence is not what they received. Something is shifting quietly across the system. Not loud, not wild, but steady. Every week, new reports cross the tables of people in power. Reports that show the same pattern. His case keeps coming back. It refuses to fade. It refuses to become old news. It refuses to settle. Inside top offices, key officials speak in low tones. They speak with caution. They speak with fear of being misunderstood. But the message is clear between them. The situation around him is not weakening. It is building. The government expected fatigue. Instead, they are seeing renewed attention. They expected the movement around him to lose strength. Instead, they are seeing more organization. They expected his story to die down slowly. Instead, they are seeing it rise again in different forms. And now, the same government that appeared firm is beginning to face the truth they never wanted to admit. Asterisk asterisk, keeping him locked away is starting to create more problems than releasing him. Asterisk asterisk. This is the shift. It is not happening on television. It is not happening in the newspapers. It is happening in the background, where real political decisions are made. There are late-night calls between officials who once believed the case was settled. There are quiet messages passed between government actors who no longer see the imprisonment as a long-term solution. There are lawyers who now advise caution. There are diplomats who bring the topic back to the table gently but firmly. The pressure is not dramatic. It is not loud. It is steady, consistent, and rising. And that steady rise is what Abuja fears the most. Because pressure that grows slowly is harder to control. You cannot dismiss it. You cannot fight it publicly without creating more waves. You cannot pretend it is not there. And this is the exact type of pressure surrounding Nnamdi Kanu's case right now. The government also understands something deeper. The political environment has changed. Nigeria is more sensitive today. Every region feels something. Every group is watching. Every decision sends a message. And at a time like this, Nnamdi Kanu's imprisonment sends a message the government no longer wants to send. They want calm. But the imprisonment creates tension. They want unity. But the imprisonment creates division. They want control. But the imprisonment creates unpredictability. This is why the silent shift is real. Those in charge are beginning to see that the longer he stays behind bars, the more complex the national atmosphere becomes. Even those who once insisted he must remain imprisoned for life are now asking new questions, not because they changed their beliefs, but because the situation around them is forcing them to think differently. Some officials feel uneasy. Some feel uncertain. Some feel trapped by a decision they can no longer defend comfortably. And deep inside the government, there is a growing realization that Nnamdi Kanu's fate is not only a legal matter. It is tied to security, politics, diplomacy, and national balance. This realization is pushing the quiet shift forward. And no matter how hard the system tries to hide it, the signs are there. Meetings that never used Mana this one achọrọ m ịbata ime small wee nwee ike ịdres ya because ọ nidiri ịdres ọnwụ na ọ nidiri ịdres kama na arụ nka ọ na-egosi onwe na ya pụrụ something and ọ pụkwara something anyway that person wee wụrụ Nneka Chimezie mana another thing m chọrọ before ana m aba na Nneka Chimezie achọrọ m ime announcement ọnwụ na o nwere ife melụ ihe ọwụna mmelụ ọsọ nkwa ma anọ n'aka
aka Chukwu Okike, aka Kilambeli, aka USB dị n'ime. Yes. If anything happened to Nonso Nkwa, aka agba ebe Chukwu Okike dị ya, aka Kilambeli dị ya, the commander Ngozi Olabeze. A na-eme ya na-adị worst. A na-eme ya na-adị worst. A na-eme ya na-adị worst. Ọ ma na ka ọ na-eme ihe a ka mmụọ na-eprovoku. Mmụọ na-eprovoku. Ya ma o nwere ike inyetụ ya ihe dịka ya ọgba Disemba. Mụ emezie ya mebi ọ ga-agba Disemba. A na-eme ya na-adị worst. Ụmụnne m, this kid and beria ọwụ ego anyị rụgara wepụ ụzọ dị mma ọrụ n'Imo steeti. This kid and beria ọwụ pipeline guider n'Imo steeti. Unu mama na Imo steeti nwere oil side Iguta. Otu ebe Iguta ndị eke ahụ. So enwere pipe ụlọ dị ya, ndị mmadụ na-eme bọnkịrị. So this kid and beria na-eme bọnkịrị that side ahụ. Nwaanyị a emene ka agwụ ya. Si ya this kid and beria. Ifu Remigius n'onwe ya gba ya na ya bịara eme program. Remigius agụgide gụta na onye a na o wee pipeline security. Ifu Remigius etipụ n'oke mkpu n'olu. Remigius n'onwe ya ma ama na that kid and beria ahụ. Ma ọ bụghị dị kid and beria nọ na USB. Otu sokwa ihe megekwe Remigius na sokwa na-achụgakwu ya today. Osokwa na ihe so na-achụgụ ya today. Maazị Ojogo ndewo. 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 So onye ọbụla ma ama na this kid and beria Tiger Base ya ọ nọghị USB. Ama m the reason why this woman keep tagging this kid and beria USB attack Mommy Lion, Yao Dr. Ngozi Olabeze. I don't see the reason why. I don't know the reason why. I don't know the reason why. A na-ekwu ya na-emekwe asị ma nkịta na-anwụ anwụ ọ na-anụ uche nsi. I don't know the reason why. I don't know the reason why. Nonso Nkwa ọ taa ka o pụrụ ekwuwe maka this kid and beria. Nonso Nkwa na onwe ya ma ama na this kid and beria abụghị onye USB. Asọ ihe m nwere nọmba Nonso Nkwa na afọkọlam ka a na-atụkwa asasị ka a na-ajụ ogu ka a na-ajụkwa ogu so that mmụọ na-apịa nwaanyị ahụ ọ na-apịa ya ka ọ na-apịa anyị na-ewu ewu ọ ga-apịagbu ya ya ọnwụọ ya ma ọ ka ọ hapụ ịnọrụ next year hapụ ịnọrụ new year. Amaghị m ka m ga-esi ekwu onye m ji nọmba Nonso Nkwa na afọkọla m ụmụnne m akwa enwe onye ji nọmba Nonso Nkwa. I don't know how I go use get nọmba Nonso Nkwa. Onye m otu m ga-esi enweta nọmba Nonso Nkwa aga m akpụ ya ka ọ kọwara unu more about this. Unu jụọ ọnụ unu ya. So ama m na sọmafu na ma ama that kid and beria anọghị na USB. Anyị emecha na gwa nwaanyị a iwu bụkwe literate. This kid and beria nọ USB wụ a commander. Ya Bush na-eme ya. And there wụghị sọsọ onye ọbụla. Emechara m ji unu si even
You type one humble dion now on YouTube. You got phone almost 5 people. You want to this agacha humble dion. Almost 5 account. If you know when one lady here, my program get today na S. O kwuchiri okwu si na ya nwa wọju ugo n'isi ọfịa. Unu nwaanyị ọjụ ugo n'isi ọfịa. Makụja, msi chai, na ihe a na-edidebekwa ịkpọkwara ndị BUSB ihe ahụ ka ha marakwa na lekwe ndị isi ọfịa wagị ma ndị isi ọfịa ji na-anaghị ka ị na-azọ ọjụ ugo. And that program na gị ma chọta nwunye program dagị na ha. The girl si na ọya ma wọju ugo n'isi ọfịa. One lady ọwụ. The lady nọ na social media ọkwụ tochi megide bịa ndụ ọdị. Ọ na-help ndị mmadụ before. One lady ọwụ. Onye isi ọfịa ọ zagakwa ọjụ ugo. So unu bịa for all those kind of thing, you know, because enwere ndị kwere ekwu ihe a, enwere ndị na-enweghị brain. Enwere ndị na-enweghị brain ịga na n'ohia nwa ya na-ekwu na. Enwere ndị na-enweghị brain ịga na anụhia nwa ya na-ekwu na. Ha filie na this ndị afa ndị ha kpọga nwoke a sef. Ndị this person na mkpọga afa na Tiger Base ya na mkpọga afa na echefukwana mme nekwa. Ka no ya na chụga no nso nkwa. Nso nkwa na nwunye ya ma ama. Biko onwe onye ji nọmba no nso nkwa, unu ya to mema akpọ ya. Onwe ji nọmba no nso nkwa. This kid and baby ya. Ọ dịrị onwe ya. Ọ dịrị onwe ya. Ọ nọrọ onwe ya separate. Ọ meghị ha ihe USB. Ifu na agwa gị mmadụ onye kid and baby igbu onye because of ihe Biafra. This kid and baby Tiger Base ya. Just because of maybe somebody pushing them ya wo kid and baby. Ọ nọ na USB. Nwanyị atagizie ya zi. Ifu na ihe ọ nọ na-ekwu. Ụmụnne ya nwaanyị akwụrụ ihe a dị deep o. Na enwere ihe mere n'nso nkwa. Why did n'nso nkwa maka na mberi ya na ọ na-ekwu nke ya? Ama m ka m ga-esi ekwu ya. Any militia nọmba n'nso nkwa, ama m otu m ga-esi enweta ya. Edi m ịchọta nọmba n'nso nkwa. Ka oke ili ya dị. Ụnụ ya sị ada nke a mmanụ ụzọ. Yes. I just enjoy dress a particular person. Which I am address. Fendi oyikwa awụkwa original one. Ọ ga-enwe n'obi buru ibu Fendi o. Fendi oyikwa awụkwa original one. Ọ na-eso ọ gawaziri ga-ewerezie ndị ka efesịrị out. Ọwụkwa ọ na-eso ndị ka a ga-efesị na out eregezi ses. Even emebekwede ses. Ngwara unu se nwere ebe a na-ere ndị a na-efesị na out. So ọwụkwa original Fendi ka oyi ihe a. Unu hapụ ikwefi na ọ Fendi ka oyi ka ọ gịnị. Akwanye adogo Fendi n'aka ya. Geenụ ntị. Severe dress, man. This one actually a small when we can a dress here because I need a dress. Oh, no need a dress. Come on, I don't care. Only go see when I put something, and I'll put something anyway. That person will make a chimeze. But another thing, before I'm a banana team chimeze, actually me announcement. Ọwụ na o nwere ife melụ ihe ọwụ na melụ ọsọ nkwa ma anọ na aka ebe ka odike aka Kilamberi aka USB. Ụmụnne m, Ima gwa m unu the topic of my program today. I swear to God, wonder shall never end in this world. Wonder shall never end in this world.
Oh, you want the may understand. Wonder shall never end in this world. Oh, you want to here now. Even no so nkwa no mgba nwanyị a na-ekwu ihe ọ gasị nna ya dekwe ka ewu USB. Onye ya na ya kwa eme ihe ọma onye police officer ọwụ arụrụ Hope Uzodimma ọrụ. Ka ihe a na-akpọ wonder shall never end in this world. All this thing ka m hụrụ m ji bịa title no the program today m chọrọ imewo wonder shall never end. M ji si mba let me just bring this thing out. Ka unu fụ the meaning of the topic m jiri bịa wonder shall never end in this world. Could you imagine? Na-enwe ihe mere n'oso nkwa USB Dr. Ngozi Orabaeze. This is work of wonder shall never end. This is wonders. If you have never seen wonders before in your eyes, if you have never heard about wonders before in your ear, this is what they call wonder shall never end. And some people name me overlook. This thing no for or sometimes they take it lightly. But here men more get gbashin kete one and more on ọrụ. Onye m get gbashin kete more on ọrụ. Onye na-emegide mmadụ, emegide mmụọ. Even though you megide karịcha wu mmụọ. According to him please unu here. Ekele inu si dekwe no. No so nkwa ga dị surprise ma ọnụ ihe a. Ọ ga sị dekwe ka ewu USB. Edekwe ka ewu Dr. Ngozi Orabaeze. Why na ọma kina mberi ama ọsọ onye ngwara Hope Uzodimma. Why na ọma ama na kina mberi enwe edoto osha ngwara USB ọrụ. Emechara na gwa disi itoiboribo nwaanyị a disi udene na-eri ozu. Na some ngwara unu si enwe onye m hụrụ ụzọ ga ọjụ abi. Ọjụ ugo a na-awara ọjụ ugo. The ladies have ya what you go, Isofia, or you go, Isofia. Am I hearing him keep that program done later? I don't know why I did not keep it. I saw him keep it and I'm Gary Boruniana. For him keep it, I'm Gary Borunia. Him keep it, I'm Gary Borunia. Guarantee. Yes. If anything happened to Nonsonkwa, aka Agba Chukwu Okike dia, aka Kilambeli dia, the commander Ngozi Orabaeze, aka n'ime. If anything happened to Nonsonkwa, this is a serious announcement can nenyon. Morana that na our Nigerian government. Nigerian government is so. Manando na me the Nigerian government is jialolo. The Nigerian government ji because if I no this expose I melo. Emere na tiger base. That expose metotala all the criminal name organ harvester na Igbo. Satışlarınızı arttırmaya hazır mısınız? Vesk AI Ad Creative ile 60 Kuchi Kilambeli Commander Ngozi Orabaeze, USB General Commander in Chief of Ụmụnne m enweghị m ga-ekwu aga m anụ ube gị geenụ ntị
terrorist Ngozi, Dr. Ngozi Orabeze. Can you that honor ya? Because in could be very, very important. Okay. Because life on Sonkwa is seriously in danger. And indeed after him, oh, kill and belly. Commander General Ngozi, Caterpillar, Commander General Ngozi. When even they were well known to know Meloche, Ebe Kuodike, Chida Sanwolu, all the ụmụnne chetakwanụ na ebe Ebekwedike a wụ boyfriend nwaanyị a. Cheta na Ebekwedike a wụ boyfriend nwaanyị a. Nne m tinyere obi ọ bụ na yon na suba chiche nne ya from my brother keep and the ball rolling. Thank you. Mana na kina this Ebekwedike na ọwụ enyi nwoke boyfriend this girl. Geenụ ntị. Criminals na-eme ọga harvest na-egbu ụmụ Igbo ndị aka fadịrị ya. Anyị gwakwara m ụnụ agwa ụnụ asịkwara na m agwala ụnụ n'ọsọ nkwa ọnwụ na ịnweta my message ya dị very careful. You be very, very careful, my brother. May God protect you. Or could do over. Nsonkwa, my happiness ịma ndị chụga gị. And inwekwana anwasị ka ị gee this person ntị. Gị gee onye ntị gị nwee ezigbo problem. Ime ka ị na-eso onye gee onye ntị gị nwee ezigbo problem. Maka nwaanyị eduba na ndị ọtụtụ mmadụ na ndị today. Ọtụtụ mmadụ nwaanyị agbụrụle. Sonkwa ama m na ịwụ an activist. You are a human rights activist. And ịwụkwa a journalist. And ịwụ na ọgụgụ isi. And I believe you will not try to listen to this harlot. Because gị gewe onye ntị gị nwee nsogbu. Otu ụmụ Biafra ihe m ga-agwa nwaanyị awụ ndị ahụ o kwuru sị enweghị emeri ya nekwa onye meri ya. Ana m ajụ ha na-afụkwa ihe ameganụ and ndị ahụ ha gbachi nkịtị. Nye kwere ekwu ihe ahụ because of ọrụ ma ihe ọ ga-eme nwaanyị ahụ ya eme ya. I know what I'm saying. Ọrụ ma ihe ọ ga-eme ya ihe ga-eme ya. But ọwụ ndị ọ nọ na-ekwusi ihe mee ya marakwanụ ihe mere ya nga oshi dekwe ihe gburu ya dekwe nga oshi ọ ya ji aka gbuo onwe ya. Because masị ihe nwaanyị a bara uru ọ kwesịrị inwe onye na-adị ya ndụmọdụ. There is advice. Ọ dị vogue ka ị mara the level of the woman that she's not worth anything. Because if she worth something, she could have and somebody will advise her about her activities on social media, the things she's doing, and not tell her that this thing you are doing, have you think how you will end up? Ekwuru m ya n'ụtụtụ. Some of you are feeling no way egwu. But to me, it's up to you people. If you like, take it serious.
if you like, don't. Ihe m kwuru maka nwaanyị a n'ụtụtụ mgbe ọ bụ na o mere ntị daa unu emekwana asị ka arịa egwu ala ọwa otu gị ya. She don't want it. Mbufu ka ya ebufu ya. So you people have to take correction. Ndị native nwaanyị a na ndị ụmụ ya mgbe ọ ga-anwụ otu unu ga-eme ozu ya. Enidi ipeti epeti enidikwa izikwere as a rugged as an idiot ọwụ etitikwa ya as an idiot n'ọnwụ. So ka uche unu dịrị ya ka anyị ga-enu ya ntị. N'ọsọ nkwa, I believe you will not listen to this nonsense woman. Geenụ ntị. Ezigbote ọkụ dị over. N'ọsọ nkwa, your life is in danger. By these people, ha na plan ka e esi kidnap gị. Because now everybody name organ traffic, organ harvest. Ndị niile na-eri anụ mmadụ. All the people nyere aka mefe expose. Ọwa kwa sọnsọ na nso nkwa. There are those nwere mmadụ na-abụ ọzọ kwụkwa ngosiri. Ma one guy na-eje na prison, that guy na-eje na prison. He had to be very careful. Because okwu ikwulu ndị a dị after you. Have vowed that na ya eme everybody arrest. Ndị akafa dị n'ime ndị akafa dị n'ime Tiger Base expose. Although ọnwụ nsọ na Tiger Base ka a na-eme organ harvest, ma ọ nwekwara idea mana na amara na ọnwụ nsọ na Tiger Base ka a na-eme organ harvest. Ebe a na-eme organ harvest ka nkụ o juru eju. So ọkwa ka ụnụ malụ ife a na-ekwu mala ife a na-eme. Как работать? Nsọ na Tiger Base ka a na-eme organ harvester. Nsọ na Tiger Base ka a na-egbu mmadụ. Ebe a na-egbu mmadụ karịrị akarị. Ebe a na-harvest organ karịrị akarị. So ụmụnne m biko onye ọwụ na hence na involve mere expose ndị Tiger Base. Be very careful. So ife nsị na mma agwa gị. So ihe m sị na mma eme ka ị malụ onye ọwụ na dey careful. Life one of the danger. These people they after you people. Because na agbala m ebe ka odike that na mbiakwa life na mmemme ka the whole world ka ndị Igbo niile mara na life nọ nso nkwade. Enunu ya. Unanunu ya. Unanunu ya. John gịnị ka o mege with ebe ka odike? Ma ọ gị boyfriend ya o ji bịa na mmeghe camouflage. Ọkụ uche unu wee dịrị ya. Ọkụ uche unu wee dịrị ya. Ụmụnne m, onye ọbụla nọ n'ụwa a kwesịrị, ama m ka m ga-esi ekwu ya ekwu, onye ọbụla n'ụwa kwesịrị ịkpachara onwe ya anya. Kwesịrị ịkpacha onwe ya anya. Ihe na-eme gị gị mara nga oshi. Watch anụ this one now. A na-eme ya ọ na-adị worst. A na-eme ya ọ na-adị worst. A na-apacha ọ na-eliki. A na-apacha ọ na-eliki. Nwaanyị na-adị ihe o mere ya. Abịakwa ya ọpụtakwa na life ya na ọ dị in danger. Geenụ ntị. Danger. Na life because no nso nkwa ka a na-ekwu maka ya. Life nọ nso nkwa dị in danger. Na-ekwe ndị dị after nọ nso nkwa because of ihe gbasara Tiger Base. May God take control and protect nọ nso nkwa. Ise. Na ụmụ Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ada mmụọ abịa. So unu afụ ndị ya. Nwaanyị na-adị ihe o mere ya. Nwaanyị na-adị ihe o mere ya after ekpere niile o kpechara
after ekpere niile okpechara sọ ka unu wee fụ ọ ka unu wee fụ ụmụnne m nenu this man yi this uwe mwụda nwoke Fulani a o so that Shetigma ka Shekira ga-emitie president ndị Finland kwuo otu ha shiri istọpụ ọbata obie this man onye na-Shetima aha kwuru mitie nwoke Finland aha that time aha kwu ya nkwa mmanụ oyi na aha all this man ọmamụ onye na-asụ Fulani here enwe onye na-asụ Fulani masị ihe onye na-asụ Fulani unu emere anyị interpret ihe this Boko Haram kwuru this terrorist kwuru kai ba rabu da gwani ba abin yake samu irin shi to ai nan ka an rabu da gwani amma ba wahala an samu wani gaskiya shi karan jiya da naji murabur ɗin ministan tsaro Badaru Abubakar gaskiya na ji wani iri ban ji daɗin abun ba sai ne ta tunani to ya ma za a yi to in dai wannan labari haka yake kan gaskiya na yi farin ciki saboda an ɗauko wanda ya dace sosai wanda ya san matsalar tsaro a ƙasar nan an naɗa shi kai na taya shi murna Allah ba da kai ụmụnne m ama m na enwe onye Fulani nọ hie imere m interpret ihe onye ha kwuru ụmụnne m aga m esu mụ di ahịa ndewo Chukwu gozie unu niile ka emesịa nụ ka m ga-ezi ike ụtụtụ echi anyị ebido again bye bye na love you all thank you ụmụ Chineke